வெல்கம் டு எஸ்டி ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹீட் மேப். A heat map is a graphical representation of the data where the individual values continued in a matrix are represented as colors. The heat map function is natively provided in R. It produces a high quality matrix and offers statistical tools to normalize the input data, run clustering algorithm and visualize the result with tendograms. So how to do it the heat map? Using the heat map function with no parameters. It takes as input a matrix. If you have data frame, you can convert into matrix with as dot matrix functions. So each column is a variable, each observation is a row, each square is the value, the closer to yellow the higher. You can transpose the matrix with T data to swap x and y axis. So you can see this heat map is not very insightful. All the variation is observed by the HP and disk variables that have very high values compared to others. We need to normalize the data. So வாங்க அது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம். So நான் இதுல வந்து empty cars அப்படிங்கிற டேட்டா செட் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து R பேக்கேஜ்ல இருக்கு. ஸோ நான் அதை வந்து எடுத்துட்டு அதுல வந்து எப்படி நம்ம ஹீட் மேப் டிரா பண்றது, அதாவது கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ சிம்பிளா தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க ஆர் ஸ்டுடியோ வந்து ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுல வந்து டேட்டா எங்க இருக்கு, ஸோ அதை நம்ம கொடுக்கணும். as dot matrix ஸோ நம்ம டேட்டா ஃப்ரேம்ல இருந்தது அப்படின்னா as dot matrix யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், மேட்ரிக்ஸ்ல கொண்டு வரலாம். ஸோ அடுத்தது வந்து ஹீட் மேப், அவ்வளவுதான். ஹீட் மேப் ஈக்குவல் டு ஹீட் மேப் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ ரன் பண்ணுவோம். ஹீட் மேப் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எம்டி கார்ஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கோ அது வந்து நம்மளுக்கு இந்த டேட்டா இங்க டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நார்மலைசேஷன். Normalization the matrix done using the scale argument of the heat map function. It can be applied to row or to column. Here the column option is chosen since we need to observe the variable between the column. So நம்ம இப்போ வந்து காலம் தான் சூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ நான் இங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், இதே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ டேட்டாக்கு பக்கத்துல நம்ம ஸ்கேல் ஈக்குவல் டு காலம் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். COLUMN காலம். ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுங்க. ஓகேவா? நம்மளுக்கு காலம் வைஸா வருது. அடுத்து வந்து டென்ட்ரோகிராம் ஆர் ரீஆர்டரிங். So you have noticed that order of both rows and columns is different compared to the native empty core matrix. This is because the heat map reorders both variables and observation using the clustering algorithm. It computes the distance between each pair of rows and columns and try to order them by similarity. So now the corresponding tendograms are provided beside the heat map.
we can avoid it and just visualize the raw matrix. Use the row and column arguments as follow. So நான் இப்ப என்ன பண்ண போறோம், நம்ம raw matrix நம்ம யூஸ் பண்ண போறதுல. so heat mapல நம்ம என்ன பண்றோம், டேட்டாக்கு அப்புறம் equal to NA, அடுத்தது row wise வந்து equal to NA, scale வந்து காலம் அதே இருக்கட்டும். இப்ப ரன் பண்ணுவோம். ஓகேவா, ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. அது மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அடுத்து வந்து கலர் பேலட்ல வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கு. several ways to custom the color palette. ரெயின்போ கலர், ஹீட் டாட் கலர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், TOPO டாட் கலர்ஸ் ஃபங்க்ஷன், CM கலர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கலர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இந்த கலர் பேலட்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர் கலர் ப்ரூவர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு. சோ இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்து கலர்ஸை கொண்டு வரும். சோ அது எப்படி அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸ்கேல் வந்து நம்ம காலம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். சோ நம்ம இத வந்து நார்மலைசேஷன் பண்ணோம் இல்லையா, அதை நம்ம எடுத்துருவோம். எடுத்துட்டு இங்க வந்து கலர் ஈக்குவல் டு சிஎம் டாட் கலர்ஸ் 256. ஸோ இதை ரன் பண்ணுவோம். ஓகேவா, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கலர்ஸ் இந்த மாதிரி வருது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆர் கலர் வியூவர் பேலட் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. இப்ப இது வந்து நார்மல் ஆர் பேக்கேஜ்ல உள்ளது. ஸோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், லைப்ரரி ஆர் கலர் இந்த இருக்கு பாருங்க, ஆர் கலர் வியூவர், இது யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ நம்ம வந்து இதுல வந்து ப்ரீவர் இந்த பேலட் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகேவா, ஸோ கலர் வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி கஸ்டம் லே அவுட். ஸோ யூ கேன் சேஞ்ச் த கஸ்டம் டைட்டில், ஆக்சஸ் டைட்டில்ஸ் வித் யூஸ்வல் மெயின் அண்ட் எக்ஸ்லாப், அதாவது எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மாத்திக்கலாம். ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகேவா, இப்ப நம்ம வந்து மெயின் கொடுத்துருக்கோம், ஹீட் மேப் வேரியபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மாத்திக்கலாம். So add color beside a heat map. Heat map intends to compare the observed structure with the expected one. You can add a vector of color beside the heat map to represent the expected structure using the row slide colors argument. So நம்ம வந்து இப்ப என்ன பண்ண போறோம், heat map besideல some colors. So நம்ம அது என்ன, so row side colors அதுதான் நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கோம். காலம் சைட்ல கலர்ஸ், காலம் சைடு, காலம் மெயின், மை குரூப். நம்ம வந்து இப்ப என்ன பண்ணுவோம், இதை ரன் பண்ணுவோம். ஓகேவா, சோ என்ன ஆகுது, நம்ம இது வந்து பின்னாடி கலர் தெரியுது. சோ இது வந்து ஹீட் மேப். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொரிலோகிராம்.
இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is a correlation matrix allows to analyze the relationship between the each pair of numeric variables in the data set. இது எதுல இருக்கும் அப்படின்னா ஜி கேலி பேக்கேஜ்ல இருக்கு. சோ இது வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஜிஜி பேர் ஃபங்க்ஷன். சோ இந்த பேர் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் பில்ட் a classic correlogram with scatter plot, correlation, coefficient and variable distributions. இது எல்லாமே நம்ம வந்து இத வச்சு பில்ட் பண்ணலாம். சோ நம்ம வந்து correlation matrix with G galley அந்த இத வந்து நம்ம பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட். சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த G galley பேக்கேஜ்ல GG path function இருக்கு. சோ you can allows to build a great scatter plot matrix. சோ நம்ம வந்து அது எப்படி scatter plot matrix வந்து கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். So scatter plot of each pair of numeric variable are drawn on the left part of the figure. The Pearson correlation is displayed on the right and variable distribution is available on the diagram. So அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ வந்து ஜி கேலி அப்படிங்கிற ஒரு லைப்ரரி நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம். இது இல்ல அப்படின்னா நீங்க டூல்ஸ்ல போயிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. கிரியேட் த டேட்டால டேட்டா ஃப்ரேம்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், டேட்டா கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இதுல வந்து டேட்டா வேரியபிள் 1 ஸ்டார் ஸ்டார் 2 கொடுத்துருக்கோம். இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it assess the distribution and correlation of the variable. So இத வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்போம். So இந்த பிளாட்ட பாருங்க. வேரியபிள் 1 2 3 4 5. சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு, கிராஃப் வந்து வந்திருக்கு. ஒன் வேரியபிள் வந்து 1:1 to 100 வரையும் கொடுத்துருக்கோம். சீட் வந்து 20 கொடுத்துருக்கோம். V2 வந்து 1 to 100 கொடுத்துருக்கோம். சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, கிராஃப் வந்து வந்திருக்கு. சோ அடுத்து வந்து visualize the correlation with the GG core function. The GG core CORR function allows to visualize the correlation of each pair of variables as a square. So this method argument allows to pick the correlation type your desire. So இது என்ன அப்படின்னு பாப்போம் நம்ம. ரெண்டும் வந்து சேமா தான் இருக்கும். சோ அதே தான் நம்ம பண்ணிருக்கோம். இது வந்து நம்ம correlation டேட்டாவை நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். இப்ப வாங்க நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ வேரியபிள் 1 2 3 4 5 இது வந்து visualization of correlation. And check the correlation between the variables. சோ நம்ம அடுத்து வந்து ஜிஜி பிளாட் வழியா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம்.
So change the flat type, upper and lower argument. So இது வந்து நம்ம இதுல வந்து upper and lower argument கொடுத்திருக்கோம். இதுல வந்து continuous density points, data வந்து tips package equal to reshape அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். ஃபங்க்ஷன் வந்து gg path. இதை ரன் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸ்மோக்கர் டிப், டோட்டல் பில்லு. ஸோ ஃபீமேல் மேல், ஃபீமேல் மேல். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? அப்பர் அண்ட் லோயர் வந்து இருக்கு. ஸோ அடுத்து நம்ம பண்ண போறது கோரோகிராம் பேக்கேஜ் இருக்கு நம்மளுக்கு, அதே நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். The correlogram package allows to build the correlation matrix. The output allows to check the relationship between each pair of set of numeric variables. It can be visualized with different methods. அதாவது என்ன மெத்தட்ஸ் அப்படின்னா, panel dot ellipse to display the ellipse, panel dot shade for colored squares, panel dot pie for pie chart, panel dot pts for scatter plot. சோ நம்ம வந்து கோரோகிராம் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். சோ நம்ம வந்து எம்டி கார்ஸ் எடுத்துப்போம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோரோகிராம் எம்டி கார்ஸ், பேனல் வந்து பேனல் டாட் ஷேட் கொடுத்திருக்கோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேவா? கார் மைலேஜ் டேட்டா இன் PC2 and PC1 ஆர்டர், கியர் RAM டாட் mpgvs அப்படின்னு வந்திருக்கு. அடுத்து வந்து நம்ம செகண்ட் ஒன் என்ன, எலிப்ஸ் கொடுக்கிறோம். ரன் பண்ணுவோம். சோ இது வந்து எலிப்ஸ், panel dot ellipse to display the ellipse. So அடுத்தது வந்து நம்ம third one, வந்து panel dot shade தான் கொடுத்திருக்கோம். சோ வந்து நம்மளுக்கு இப்படி வருது. ஓகேவா? இது வந்து unsorted. சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது கோரோகிராம் வித் எலிப்ஸ் பேக்கேஜ். எலிப்ஸ் பேக்கேஜ்ல எப்படி வருது? You have to compute the correlation matrix your data set using the COR functions, COR function of R. Each correlation will be represented as the ellipse by the plot COR functions. Color, shape and orientation depend on the correlation value. So நம்ம அத பாப்போம். ellipse, சோ இதுல நம்ம டேட்டா வந்து எம்டி கார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம். டேட்டா செட் 100 கலர்ஸ் ஆர் கலர் பீரோவை மை கலர்ஸ்ல வந்து கலர்ஸ் கொடுத்திருக்கோம். அடுத்து வந்து ஆர்டர் த கோரிலேஷன் மேட்ரிக்ஸ்ல வந்து டேட்டா 1 கொடுத்திருக்கோம். சோ இது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்ப்போம்.
டேட்டா ஆர்டர்ல வந்திருக்கு. நம்ம யூஸ் பண்ணது வந்து plot car ஃபங்க்ஷன், plot cor ஃபங்க்ஷன். இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணது cor ஃபங்க்ஷன். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஸ்கேட்டர் பிளாட் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி பண்றது அப்படின்னு பிளாட் ஃபங்க்ஷனை வச்சு யூஸ் பண்ண போறோம். இது வந்து நம்ம கார்ங்கிற பேக்கேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். கார்ங்கிற பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ நம்ம இங்க வந்து ரிட்ஜ் லைன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், ஸ்மூத்தர் ஆர்குமெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸ்கேட்டர் பிளாட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இது. ஸோ இதை ரன் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கேட்டர் பிளாட் 3 சிலிண்டர் ஆப்ஷன். ஸோ நம்ம இங்க வந்து டேட்டா சிலிண்டர் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கோம். அதுல இருக்கிறது எம்பிஜி, டிஸ்ப், ட்ராட். ஸோ இதுல இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸ்கேட்டர் பிளாட் மேட்ரிக்ஸ்ல. ஸோ நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கோம். சிலிண்டர் வந்து டேட்டா கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா correlation மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கோரிலேஷன் மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், அல்காரிதம் அந்த ஃபார்முலா வந்து செட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.